Mach 9. And well, the order I see here is Martins, then Barbosa, then Zanella for taking the exercises. Let's do it already. And let's start with Mach 9. Mach 9, part 1. So, Martins, first question of Mach 9. Ready? I'm ready. Okay. Okay. So, Captain. Oh, no, wait. I opened the wrong one. I No just problem. said this, but then I made a mistake here and I opened Mach 7. Sorry. All right, Mach 9. Captain, what are the responsibilities of pilots during cruise flight? So, in my opinion, the cruise flight is the most simple phase of the flight. So, I would say that in this phase, the pilot must just need to watch the pay now and follow the flight path on his screen. And I don't know. I would say that just make some um, radio contact with the center and just monitoring the instruments. So there's no much so there is no much to do in this phase. Okay. All right, there's not much to do There in is this not much to phase. do. Yeah. Not, no, not. You know the difference when to No, I don't know. there's is like there Pope, is. So verb to be. you got freezing. Can you say I again? froze. I'm Yeah, broken. All yes. right. So when you say there is not, you are actually using the verb before this declination, right? The no or not ambiguity in the Okay. choice. So no is an action, and not is when it's more passive. And you're gonna use a more passive in this case because there is a verb. So if you say there is not, you use not because the verb is verb to be right before. Okay. So there's that's why we say there's not much to do. Yeah. There's not much to do. Okay. Or someone asks you, do you have much to do? You say, no, I don't. So no is it's like an action. No, but Mm-hmm. it's not. Not is more passive. Yeah. It's But weird yes, because in English we have this, but in Portuguese I don't I think we got do. you. It's always no, right? Yeah. No. Okay. And another mistake, instrument, not instrument, the No. pronunciation, okay. First Como? syllable, instrument. Instrument. Yeah, the stress, a tônica, in the first syllable, instrument. E essa é uma que tá na lista da ANAC de pronúncia de palavras que as Instrument. pessoas pronunciam errado. É, instrument, ok? Não instrument. Okay. E toma sempre cuidado, porque tem variações dessa palavra que, por exemplo, se você falar instructor, aí a tônica tá nesse a, porque é som de a. Então, instructor, a tônica é no tr, na segunda sílaba, instructor. Mas Mm-hmm. instrument, a tônica é na primeira, instrument. Sacou? E Instrument. o U muda, né? Percebe que se o U tá com a tônica, ele faz a, né? Ele fala instructor, instructor. Mas nessa palavra instrument, a tônica tá na primeira e aí o U fica U, fica instrument. O U muda porque tá sem a tônica. Structure. Beleza? Instrument. Antes Okay. disso, você falou follow his scream. Cuidado com N. N contra M. Detalhe para Sim. mais nível 5 do que Boca. qualquer coisa, Eu tá? percebi ele. É, você falou follow his scream. Aí você fechou a boca. Cuidado. Scream, grito. Ah, Screen, tela. uhum. Follow his screen. And before that, the only other mistake you said must just need to. Must and need to are the same. So The the same. pilot must just do that or needs to do that. Yeah, one or the other. Got it? But you Got were it. kind of, Got it. warming up. So I'll do this. I'll do the following. I'll ask you a secondary question because you were just warming up, and I think it was unfair. You had a few mistakes that you usually don't because you were just warming up. Okay. So next question is a follow-up question for you since we are in me plus 3, then R2. I think Zanella left. You guys have plenty of questions for both of you. So secondary question for this one here, the follow-up. Why is it important for pilots to maintain situational awareness? Martins, still with you. Oh, sorry. Can, Okay. can I see again? Sorry. Sure. Why is it important for pilots to maintain situational awareness?
So it's very important to maintain situation awareness because I think it's the most important thing when the pilot are performing a landing because they must know and realize what he is doing in that moment, and he must to be He must um, be. he must be on he must be, how can I say, atento. He must He has be, to be aware. He must has be to be alert. aware in his instruments, and he must to be in contact with the runway, in the visual contact with the runway. So there are many things that can that is important in this case in situation awareness because uh, as I said in the landing situation, is very important to be aware about anything. All right, good. So yeah, situational awareness is very important. You can minimize problems if you anticipate. Cuidado com a palavra anticipate, se for usar, que ela é com i em inglês, não é Okay, anticipate, é anticipate. Você não usou, mas só porque eu usei aqui dando essa okay. dica. So if you have a high degree of situational awareness, you are able to anticipate problems. You are able to stay one step ahead of the Boa. aircraft, which is always relevant. It's Uhum. uh, a nice idea. It's basically a motto that we have in aviation. It's a very Step important ahead é bom. concept. Yeah, to be one step ahead of the aircraft. And yeah, that's it. Basically, you are able to stay alert, cautious, aware. You can use a variety of adjectives here, right? Alert, cautious, Alert. aware, careful. All these ones serve. But careful not to say he must to be. Lembra que o must, ele já tem ele é um verbo Sim. direto porque ele já tem a concepção dentro dele de Ele é necessidade. modal, não precisa do to. E o que que acontece? Quando a gente usa o to, normalmente a gente tá vindo da ideia do phrasal verb have to. Percebe que o have, como verbo puramente, ele é posse, né? Ele nem Uhum. pode ser existência, que nem no português, tipo, tem nuvens no céu. Ninguém tem essas nuvens na frase, né? Elas existem no céu. A gente fala o tem como se Uhum. fosse existir. Tipo, tem tempo que eu não vejo você. É a mesma coisa que há tempos eu não te vejo. Há nuvens no céu. Quer dizer, o existir do há de haver, em português também pode ser o ter. Aí, em inglês, o have, ele não tem essa conotação, é só de posse, né? Então, por exemplo, eu posso falar, I have a computer, I have a class, you have to fly. Aí, esse have to, ele mudou para necessidade. Então, a gente muda o sentido do verbo de ter para necessidade, de posse para necessidade, com esse to, sacou? Uhum. Então, vira um phrasal verb que a gente fala, I have to land, I have to fly, I have you to have work. to learn, I have to work. Então, esse to, ele é necessário para que o have tenha o sentido que a gente quer de necessidade quando a gente usar ele. Mas o Uhum. must, ele já tem esse sentido. Então, você não vai falar must to land, tá errado. É I must land, he must land, we must Uhum. do, Entendi. entendeu? Pegou? Peguei. Temos outros verbos que são parecidos com isso. Por exemplo, say to. Tem que falar say to porque disse a alguém. Mas se você fala tell já é contar e já implicita a ideia de contar a alguém. Porque se você Tell contou é porque someone. alguém disse, alguém ouviu, né? Tem um receptor e tem um emissor dessa Uhum. mensagem. Então tell é direto também. Agora, say não. Você fala, he said to me that my engine was on fire. The flight attendant said to me there was a passenger fight on board. Or the Uhum. flight attendant told me. Aí é direto, entendeu? Vai direto também. Exato. Só para dar um Sim. panorama aqui para você tentar pegar a lógica por trás e errar menos isso. Então, Tá. he must be alert. The pilot must be alert or has to be alert, né? Se eu tiver com Perfeito. pilot é um he ou she, aí fica Aham. has to. A não ser que a gente entre no woke. Aí eu não sei mais o pronome, aí eu vou ter que reaprender pronomes também. Uhum. All Fodeu. right. All right, continuing. So let's go to question two. Barbosa, question two. Unmute yourself and answer me this one. In your opinion, what has been the impact of crew resource management on flight safety? Okay, what is the impact? Well, it's a good impact because when Positive. you It would be better. It's a it's positive a, it's a, impact. it's a positive impact because when you have a good CRM, you will check and cross-check all the parameters, all the instruments, and also you will avoid power distance
and this will increase aviation safety. Very good answer. Good vocabulary. Well done. So we say positive impact in this case because good is a little too broad. It's like also intensity, right? So it has a positive impact, in my opinion. CRM has a very positive or beneficial impact in the sense that it provides better behavior in the cockpit. People work together as a team. They reduce power distance, and it's easier for pilots to work together. So the way I see it is very positive. CRM really helps. Yeah. Keep it simple. Nice answer. Just try to be a little more emphatic with the words, add some pauses, make some use some emphasis on a few keywords. Yeah, but your answer was very good. Another one, follow up here for this one. And what are the challenges pilots face to manage the captain and first officer relationship? Yeah, the main challenge maybe is when they think in a different way. This is can cause some confusion, and this is because standard operation procedures are important to make them act in the same way. But when we talk two different person and heads, maybe they will have conflict, and the first officer needs to to accomplish what the captain are saying, the captain saying, and yeah, this can cause some confusion between them. All right. Yeah. Confusion, conflict. This can cause some some problems. One thing you said to make them act in a same way. In this case, we would say in the same way because it's a specific way that is the same, right? So you use the article the for a definite article, right? So it would make them act in the same way. Or if you want to put it in better words, you could say it would make them act in a standardized way, in the same way, or in a standard uh, type of fashion, in a standardized way. That's the idea. Yeah. So I think CRM basically standardizes the operation and makes pilots work together as a team in many ways. I think that managing relationship between pilots can be complicated, but it can also be very, very good. You just have to make sure that both pilots are able to have sufficient training and understanding of CRM methodology and to be nice people, basically. Yeah. Yes. All right. Good. Let's go to question 3 now with Zanella. Ready? Ready? All right, Zanella. So, what strategies can pilots adopt to reduce the chance of a bird strike event? Well, as far as I'm concerned, you need to check if there's any NOTAMs for the airport regarding the birds in the vicinity, and you also could check if there's any birds related between the pilots and the tower. But in overall speaking, I don't think that there is a specific way to avoid or a strategy to avoid the birds. You just need to, maintain high situational awareness related to the approaches, and yeah, just need to pay attention to the area that you are flying, and that basically that's it. Yeah, that basically it. That's Yeah. that's it basically. All right. Good answer. And would you say that there are strategies? What strategies pilots may adopt to reduce the chances of bird strike event? Regarding strategies, I would say that there's not a specific strategy. You just need to maintain a high situational awareness, and you just need to pay attention.
to the area that you are flying. But I don't think that there's one specific strategy or strategies to follow. I think that's basically all. The main core of the situation, to avoid the situation with the birds, is to maintain a high situational awareness. Okay. You know what came to mind now when you were explaining this, saying that you think there's not a single solution for that problem or a specific thing to do? You could use the expression silver bullet. Bala de prata is the same in English. Yeah. Mm. You could say, I don't think there's any silver bullet, any specific thing that you can do by itself, So a silver bullet is an expression for when you have like a specific thing that you can do, that already solves the problem. Yeah. We don't have a single solution for the problem. It's more Yes. like you have several different things you can do. For instance, when you're flying lower at lower altitudes, closer to the ground, I think reducing speed is always very important. This increases your reaction time. If you have birds nearby, you have more time to see them and to avoid them. They also have more time to avoid you if they want, because sometimes birds don't. Sometimes they actually throw themselves in front of you. And what else? And also, even if you don't end up having sufficient time to deviate, if you are at slower speeds, you also suffer less damage, right? The damage will be significantly less if you hit the bird at lower speeds. So I think that the most important thing is to fly slower when below 10,000 feet above ground level. And communication, you could mention, I'm just trying to give you guys ideas, but remember, the test is about your English level more than anything else. But some ideas here. Communication is a key factor as well, because if you see birds in the vicinity and you mention on the radio, you automatically increase the situational awareness for other people as well. By sharing the information of the birds you see, you help other pilots to be more alert in the vicinities, and also the controller maybe to change a procedure or warn the other pilots nearby. So I think communication is a key factor as well. All Yes, right, and good job. especially when you are approaching, the workload is very high, Yeah. so you don't have enough time to look outside, in order to for the birds. You're just To watch out, yeah. To be more careful, to watch out. To be more vigilant. There's one thing you said that I liked it a lot in the beginning of your answer. The way you paraphrase it, you said regarding strategies. So the question was, what are the strategies pilots may adopt to avoid bird strikes or something like that? So the way you paraphrased, instead of just saying the words in the same way I said, was actually much better. It conveys more fluency, in my opinion, because you just picked a few words like strategy, which is the key, right? Idea, the strategies you could follow as a pilot, and you use the word regarding. They said, well, let me see, regarding strategies, what can I say about this? This is the sort of way that someone fluent is usually making this sort of strategy to paraphrase what was said. We don't say it precisely in the same way the question was asked. Like someone asked me, what strategies can pilots adopt to reduce the chance of a bird strike event? In my opinion, pilots can adopt strategies like this to avoid a bird strike event. And then, it comes the answer. So it's usually more like this, it's a little more inclined to something natural and much better. Good job there. Well done. Let's go now to part 2, guys. And part 2 is the part you guys interact as pilots. So first one, taking exercise 1 is going to be, well, we came full circle now. So it's Martins. Martins, ready? Situation 1. As the pilot of ANAC 123, imagine that you are approaching Branson Airport. Oh, let's test the audio. Remember that I always like testing audio and pretending that the audio was not good. So let's pretend I play the audio test first for part 2. Right, Martins? And then the audio was very bad. Tava baixo, tava entrecortado, chiado. O que você fala para o avaliador aí? Tem que ser em inglês. The audio is not in a good condition. Can you fix it, please?
That's good. So the audio is not good. The audio is broken, noisy, too low. Could you please Mhm. increase the volume? Could you try to fix it, please? Could you turn it up? Yeah, some possible sentences here. Then they play it again. It's perfect. You just say loud and clear, and then we move on to situation one. All right, so Martins, imagine that in this situation here, you are approaching Branson Airport in the United States. Listen to Okay. Springfield approach and read back. Tudo que importa aqui é approach. Control, você tá falando com control sempre, não precisa se preocupar, tá? Read back. Tá. ANAC 123, Springfield approach. Expect to land on runway 32 in about 25 minutes. Weather is deteriorating fast. Be prepared for ILS approach. Read back. Branson approach ANAC 123, expect landing runway 32 in 25 minutes, and we will expect ILS approach ANAC 123. Okay. Now, Captain, imagine that instead of being cleared for ILS approach, you are cleared for visual approach. But due to poor visibility, you still need an ILS procedure. So call Springfield approach to say your intentions. Say again, please. I Sure. was in a visual approach. Imagine you are in a visual approach, but Okay, and then to do it to sorry. poor You are visibility. not cleared for the ILS approach. You are cleared for a visual approach, but you have okay. poor visibility, and you Okay. still need you still need ILS approach. So call Springfield and ask for this. Say your intentions. Okay. Springfield approach, ANAC 123, due to poor visibility, we request continue on ILS approach. Due to poor visibility, não esquece esse Y aí do final. Isso. Okay. O E a gente come no final, mas o Y não. Vai, de novo. Springfield approach, ANAC 123, due to visibility, poor visibility, we request continue on ILS procedure. Good job. Now Because listen I to what was they... I was on ILS. I was Yeah. Requesting ILS, ANAC 123. Control ANAC Okay. 123, requesting ILS procedure. That would be good. Due to poor visibility, if you want to add. Yeah? visibility. Now listen to what they reply and read back. ANAC 123, are you having a technical problem? Proceed to downwind leg. Tower approach negative, technical problem. ANAC 123 was requesting to proceed ILS procedure. Aí ela tá mandando. É que eu não entendi. Eu tava autorizado em ILS. Agora aí você falou que eu tava no. Porque ela falou o seguinte: olha só. Ela me disse assim, né? Espera pouso na pista 32 em 25 minutos e o ILS, não é isso? Não, isso foi na anterior. Nessa agora, ela só falou, are you having a technical problem? Proceed to Não, downwind sim, eu leg. entendi que ela mandou eu descer, eu seguir na perna do vento, né? Down leg. Então, Só que aí tá... Tá, aí eu vou cotejo normal, tipo, esquece da questão do LS, então ali. Não, porque você tem que corrigir ela. Você pediu ILS, Tá. ela tá te falando para cotejar na perna do vento. Tá, entendi. Ela tá fazendo Esse é uma um dos confusão para eu exercícios que eu corrigir acho, mesmo. esse eu acho um dos exercícios que eu acho mais sacanas, porque quem não tem IFR na prova se ferra, né? E essa Não, prova você porque pode o que fazer sendo aconteceu? piloto visual. Eu entendi que eu tava autorizado no ILS já, da 32. Não, então, peraí, vamos lá. A instrução lá atrás do primeiro áudio, ela Isso. falou, expect runway 32 in about 25 minutes. Tá. Be prepared for an ILS approach. Depois disso, eu te dei a instrução de que ela não te deu esse ILS, que você precisa dele ainda assim, porque as condições estão Então eu não. baixas. Então depois eu não estava mais autorizado no ILS. Entendi. É que você Aí, não foi, ela te deu o expect, né? entendi, sim. Percebe? Uhum. Então, lá atrás, ela falou assim, ó, a gente não tem exatamente o termo que seria melhor para usar para o expect. Eu gostaria que a gente tivesse, tá? A gente usa o aguarde, mas o aguarde sim, é o expect, ambíguo, sim. porque parece que ele é para esperar e já tá dado. Não é, né? O expect antecipe, tenha expectativa. Prepare o ILS. É um verbo para expectativa. Porque não é prepare também, existe o prepare. É meio que assim, expectative, entendeu? Sim. Como verbo. A gente não tem ele em português, essa que é a verdade. Então Tá. ela tá mandando você expectativar, vamos dizer assim, que não existe em Uhum. português. Eu gostaria que existisse, faz falta isso aqui no rádio.
Expect to land runway 32 in about 25 minutes. Ó, em 25 minutos, velho. Você, pô, 25 Sim. minutos é tempo pra caralho pra você chegar nesse aeroporto ainda. Be prepared for an ILS approach. Quer dizer, ela tá te Programe. dando Ah, uma programação adiantada do que é para você antecipar. Antecipe tá. tal coisa, mas é uma antecipação, é uma expectativa, entendeu? Depois Entendi. disso, eu te passei as instruções, que era a seguinte: now, instead of being cleared for the ILS procedure, you are cleared for a visual approach. But Ah, due to poor entendi. visibility, you still need ILS procedure. Call Springfield Approach to Tá, say your beleza. intentions. Aí você Ok. pede Springfield ANAC 123 requesting ILS due to poor Ah, entendi. visibility. Uhum. Aí ela vai lá e fala para você seguir. Visual é você engraçado. Tipo, dá a perna do prosseguir. vento de novo, já sendo que eu pedi Então, o. exato. Então o áudio tá testando 1000 vezes. E eu acho sacanagem, porque essa segunda vez que ele testa aqui, ele testa você, na verdade, te dando um erro indireto, né? Porque se o cara não tem IFR, ele não tem necessariamente o conhecimento de que no IFR não existe downwind lag. Percebe? A gente aqui, acho que todo mundo tem IFR, né? Imagino eu. Mas, por exemplo, tem um Sim. monte de piloto de helicóptero que não tem IFR. Helicóptero não tem tanto necessidade de IFR, muito helicóptero só voa visual. Então, Sim. assim, aí tem piloto que não tem IFR também, enfim. E aqui o erro tá implícito, porque ela fala assim: Are you having a technical problem? Proceed to downwind lag. Você vai ter que falar negative downwind lag requesting ILS procedure, instrument Novamente. procedure. E And falar também que não é negative technical negativo, problem. Isso. que é. Vou tocar Exato. de novo, você corrige ela aí pra praticar. Esse Tá daqui é bom. bem chatinho mesmo. There Tá. goes. ANAC 123, are you having a technical problem? Proceed to downwind leg. Approach ANAC 123, negative technical problem. Request to maintain ILS to runway 32. ANAC 123. Okay. Good job. Now what happened here? What did the controller say? The controller asked me if I was facing technical problems and told me to fly direct to downwind, and I corrected her, and I said to her that I was not facing technical problems and requested to continue ILS procedure. Okay. Good job. Well done. Now let's go to situation 2, and the one interacting now is Barbosa. Barbosa, imagine you have just taken off from Frankfurt Airport as the pilot of ANAC 123. Listen to Frankfurt Tower and read back. ANAC 123, airborne at 28, restricted to flight level 070. Contact Frankfurt departure on frequency 118.50. If negative, 120.8. Okay, Frankfurt Tower, ANAC 123, airborne at 28. Maintain 070. No, climb to 070 and contact Frankfurt. Departure on 118.50. Negative contact on 120.8. Not bad, but again, emphasis is important in this part, okay? So be a little more emphatic. Try to sound a little more convincing, yeah? Airborne at 28, restricted flight level 070. Say it slowly with emphatic and intentional pauses. Ele So it poderia falar sounds a will little... go? Yes, Se ele não lembra I se think era subindo ou manter, ele poderia falar will go, flight level 0. Wilco. Yeah. Wilco, flight level 070, airborne at 28, roger. Contact Frankfurt 118. Ah, não lembro se era contact. Wilco 118.5. If negative, 120.8. Yeah? Mas lembra, se você falar de maneira pausada e enfática, você pode falar pouco, que vai ficar absolutamente clara a sua intenção de ser sucinto e fraseológico. Claro que isso vai demandar as duas coisas andando juntos. Se você falar de maneira alongada, assim, nas palavras, falando de uma forma mais assim, aí não vai ficar bom para fraseologia, entendeu? Aí você vai ter que falar em inglês geral, porque senão vai parecer que você está falando errado e não que você está falando diminuto, reduzido, entendeu? Beleza? Sim. Faz de novo aí só para praticar. Frankfurt Tower, ANAC 123, Wilco, airborne at 28,
restrict flight level 070, contact Frankfurt departure on 118.50, and negative, if negative, 120.8. Muito bom, melhorou bastante. Se você for fazer ainda mais direitinho, lembra que para esse airborne, é uma informação, usa o Roger, e para aquilo que é uma instrução, usa o Wilco. Aí você pode falar sempre assim, se você misturar, não tem problema, que não há uma prova de fraseologia. Mas se você quiser fazer bem certinho, Roger, airborne 28, Wilco, flight level 070, departure frequency 1150, if negative 120.8. Entendeu? Então, o Wilco para instrução, o Roger para informação. É basicamente o que a Sim. gente vai usar também na fonia real. Ah, pô, Beleza. preciso Que fazer. essas partes. Não, mas é mais fácil e você se protege de erros de gramática, né? Se É você que for fazer em inglês geral. Aham. essas partes de áudio eu tô pegando mais agora, eu tô começando a acostumar com o ritmo Sim, do áudio sim. mais agora, ainda Exato, tô exato. agarrando um Isso aí. pouco nelas. Você começou há pouco tempo, é isso mesmo. Demanda um pouquinho de prática. Now listen to what they reply and read back, okay? Oh, actually, sorry. You have to pass a message first. So now imagine that you have a wheel fire indication, and so you decide to return to Frankfurt. Call Frankfurt departure to report the situation and say your intentions. Okay, fire indication. Okay. Call Frankfurt departure. Okay. Frankfurt departure, ANAC 123. Fire indication. Request. Reporting wheel fire indication. Wheel. Do you know what that is? Wheel? Seria na roda, na indicação de fogo, seria do freio? Não, é mais ou Do menos. É aquecimento o do freio? compartimento do trem. Só que o Ah, que tá. acontece? As pessoas não estão muito habituadas com esse vocabulário que eles usam na prova. É um sinônimo de gear compartment. Por quê? Well, em inglês, todo mundo conhece como o adjetivo ou advérbio bem. Well, Bem, W-E-L-L, Whiskey Echo Lima Lima. Uhum. Mas como substantivo, well, é uma roda, um moinho, por exemplo, Uhum. algo circunférico. Então, por exemplo, water well é o quê? É um poço d'água, um poço de água artesiana, daqueles que capta água e Uhum. tal. Então, well tem vários sentidos como substantivo, algo circunférico. No Sim. sentido de um carro, de um veículo, um automóvel, uma moto, um carro, um avião, wheel well é o well da roda, ou seja, é o paralama no carro, é a reentrância numa fuselagem de avião onde o trem entra. Tecnicamente falando, um avião como o 737, ele tem wheel well para os trens retráteis dele, os principais, e gear Uhum. compartment para o de nariz. Porque o de nariz é o que a gente chama de quê? Escamoteável, e os principais são retráteis. Você ainda vê os pneus dele ali, né? Eles recolhem e ficam alinhados com a fuselagem num well, num wheel well, né? Numa espécie de paralama, onde ele entra e se encaixa, Sim. mas ele não tem um compartimento isolado, completamente fechado, como seria um compartment. Tecnicamente falando. Na vida Perfeito. real, é como sinônimo. Gear compartment or wheel well dá no mesmo. Então, wheel well fire, se você olhar no próprio 737 dentro do painel deles, deixa eu ver se eu ainda tenho essa foto aqui que eu deixava justamente para esse vocabulário. Aí tenho ainda. O Windows hoje em dia indexa bem as coisas, só dá o nome certo nos arquivos. Aqui, ó. Isso daqui é o alerta de fogo que você tem num Boeing Will well. 737, se eu não me engano. Tá vendo aqui, ó? Will well. Uhum. Então, Will. no 737, você trabalha com um alerta de will well fire assim, ó, tá? E aí você tem aqui, ó, é o extinguisher, né? Aqui é para você soltar o extinção de Extinto. incêndio do motor 1, do motor 2 e da APU. E se tiver o Will Well Fire, aí eu não sei qual que se ele tem alguma coisa lá, mas tem o alerta ali que tá aceso no caso dessa foto. Uhum. Então, o Will Well Fire agora fica mais fácil de memorizar vendo a foto e pensando que na vida real Perfeito. também tá até no painel, beleza? Will Well Fire, então, é o Uhum. fogo no compartimento de trem. So I'll give you the Ok. instructions again, and you try to pass the message once again perfectly well. Ok. Perfectly well, all well aí como adjetivo. Will well. Uhum. All right.
ahead, go ahead. Frankfurt departure, ANAC 123, will fire indication, request immediate return to Frankfurt. All right, now pay attention to what they reply and read back. ANAC 123, Roger. Turn left heading 110. Descend to flight level 070. Expect vectors to RNAV runway 25 left. Confirm you have an indication of fire in the wheel well. Frankfurt departure. Affirmative to indication fire wheel well. Fire. Wheel well fire. Will turn left heading 110, descending flight level 070. Expect LOS 25 left. Okay. Now, Captain, what happened here? What did the controller say? The controller understood the real situation that I had, asking me to confirm if I had wheel well fire indication, and asked me and gave me vectors to return to Frankfurt Airport. Okay. All right, very good job. So in this case, basically the controller asked me to confirm the problem and gave me instructions, to which I replied, left turn 110, descend 070, and vectors RNAV 25 left. Precisa mencionar tudo? Não, pode mencionar? Menciona en passant se quiser, entendeu? Se quiser falar assim, que nem eu falei, Justamente tipo, porque como eu já reportei Isso, antes, a minha dúvida isso. seria se eu precisaria, tipo, só seguir a Não. instrução que ela me passou. Ah, tá. Não precisa. Você pode falar, the Tá. controller understood the situation, just asked me to confirm and gave me instructions. The instructions that I replied to already because they were suitable. Então, pronto, você deixa implícito, elas eram adequadas, né? E aí você seguiu. Não precisa entrar de novo nos detalhes. Se quiser, en passant, não precisa fazer igual a parte 3, reported speech, fala, the controller also gave me instructions, to which I replied. The instructions were left turn, 110 degrees, descend 070, vectors are nav 25 left. Tá vendo? Eu tô citando, entendeu? Não precisa ficar fazendo muita frase complexa aqui não, que é só uma conferência aqui no final do exercício. Got it? Okay. All right. Zanella, ready for situation 3? Ready. All right, so in this one, you are at Chicago O'Hare International Airport. Listen to O'Hare ground control and read back. ANAC 123, runway 28 central, taxi via Lima, November Golf, cross runway 28 right, monitor tower on 120.75. Control, Roger. Runway 28 center, taxi via taxiway Lima, November, then Golf. Cross runway 28 right. Monitor tower on 120.75. ANAC 123. Okay, good job, Captain. Now you are on taxiway Golf and you see some large debris on runway 28 right. Contact O'Hare ground to report what you see. Control, ANAC 123, reporting large debris on runway 28 right. We are performing a halt, requesting further instructions. ANAC 123. Good job. Now listen to what they reply. Read back. ANAC 123, hold position. Sorry, I paused the audios. It was inadvertently. There it goes again. ANAC 123, hold position. Are you reporting debris on taxiway Golf? Control, negative debris on taxiway Golf. Correction, the debris was on the runway 28 right. Wilco, hold position, ANAC 123. Almost perfect. You said on the runway 28 right. It's a little bit of a grammar mistake because runway 28 right, it's already defined in the context of a conversation. So you wouldn't say in the
on the runway 28 right, you would say on runway 28 right. Debris on Okay. runway 28 right, or debris on the runway, and then the runway means that it's implied, but it would be better to say runway 28 right, obviously, yeah, to specify precisely, yeah, as you Okay. did already. But then Okay. you don't use the. Got it? Got it. Good. All right. What happened here? What did the controller say? Well, the controller, he partially understood the message. He gave me instructions to hold position, and he asked me if the debris was on the taxiway Gulf. And Okay. I correct him, and I explained that it was on the runway. Okay, very good. Well done. Now situation 4. Martins, you are at San Francisco Airport. Listen to San Francisco ground control and read back the instructions, okay? Mhm. There he goes. Anaki 123, approved taxi to the holding point, runway 10 left, via taxiways Kilo, Bravo and Sierra. Approach and holding point, monitor tower on frequency 118.85, number 4 for departure. Ground, Anaki 123. Will taxi to holding point runway 10 left via Quebec, Bravo, and Sierra. And holding point will monitoring tower 1 on frequency 118.85, number 4 for takeoff. Anaki 123. Very good job. Now, Captain, imagine that during the taxi, now you see a situation like this one here. I'll show you with a picture. Okay, so you have a situation like this. I want you to pass a message explaining this to San Francisco ground and saying your intentions. San Francisco ground, Anaki 123. We can see a drone flying over taxiway Sierra near the airplanes. Request assistance in order to remove this drone. Anaki All right. 123. Just careful with the pronunciation for Sierra. Esse R aí você Sierra. fez som de H, você falou Sierra em português. Sierra. Tá, Sierra. Okay. Okay. Yeah. Sierra. Now listen to what they reply. Eu sei que pra gente parece besteira, mas pro Sierra. americano não faz sentido nenhum a gente trocar o som do R pelo H, né, pra ele. Sierra. É que a Okay. gente tem o R com esse som do R, quando fala carro, quando fala Okay. arranhar, arranha-céu. Então, o R, né, o carioca fala até em mais casos, mas enfim, o R, que Aham. tem o som de R, não faz sentido pro americano, ele tem acostumado com esse som aspirado no Sierra. H. Então, Sierra. Sierra. É, Sierra. parece Okay. besteira pra gente, mas mal comparando seria como pro chinês que não consegue falar o R e fala L, né? Fala Lanoitli. Meu pai fala que teve uma vez que ele estava pousando na China lá e meu pai voava Global Express, né, pelo mundo todo, nos últimos Aham. 15 anos de carreira dele. Aí ele fala que tem uma vez que ele estava voando com um americano no cockpit e o texano lá não entendeu e ele que traduziu pro cara. Não, ele liberou, tipo, tem certeza? Eu falei, yeah, he said clear to land runway 33. But it sounded like clear to land runway 33. Clear to land runway 33. All right. Sierra. Now listen to what they reply and read back. Anaki 123, hold position. Is there a drone there? Are you sure? Security staff is on the way. Ground A-firm, Anaki 123. There is a drone flying over the taxiway. Okay, security staff is on the way. Anaki Good job. 123. Good job. Well done. What happened here? What did the controller say? The controller asked me to confirm if there was a drone flying over the taxiway and told me and asked me to maintain position and told me that the security staff is on the way, was on the way. Nice. Perfect pronunciation this time for the verb asked in the past. The controller asked me, em vez de asked me, falou, pô, perfeito. Compensou as pronúncias aí, os errinhos anteriores com essa boa agora. Perfeito. Well done. Now let's go to situation 5. This time with Barbosa. So Barbosa, situation 5. Imagine you are now flying to Madrid
listen to Madrid Center and read back. ANAC 123, vectoring due traffic. Turn right heading 220. Traffic 12 o'clock. 20 miles. Same direction. Right overtaking. Okay. Madrid Center, ANAC 123, roger that. Vectoring due traffic, turn right, heading 220, traffic 12 o'clock, 20 miles. Same direction, overtake, same, ANAC 123. All right, good job. Now, Captain, I want you to imagine now that, let me just see, same direction, and you said overtaking a little uncertain, but it was right overtaking, okay? Now, this kind of information is usually not so relevant, okay? But basically, if you want to mention everything, you'd say, Roger, vectoring due traffic, right turn 220 degrees, traffic 12 o'clock, 20 nautical miles, same direction. This is a nice abbreviation I made for this audio specifically. Same direction, two arrows, the same direction, right? Same direction, right overtake. Yeah. All right. Now, can you imagine that you now have been alerted by your flight attendant to this situation here happening on board? So I want you to call Madrid Center to inform them about this and say your intentions. Okay. Madrid Center, ANAC 123, smoking, not passenger cabin. Request immediate divert to suitable airport. ANAC 123. Okay, now listen to what they reply and read back. ANAC 123, your transmission was blocked. Maintain flight level 350. Did you say you are on top of descent? Madrid Center, ANAC 123, negative, top of descent. Request immediate descent and diversion due passengers, due smoking passengers cabin. ANAC 123. Right. So what happened here, Captain? What did they say? He said that the transmission was blocked and asked me to maintain flight level 350, and he misunderstood that I was on the top of descent instead of my requesting to immediate descent due to smoking passengers cabin. All right. I have to clarify something with you before. Okay. Did you say on top of descend or on top of descent? Descent. With a T. Descent. Okay, Descent. yeah. So remember, descent é o quê? A descida, o substantivo. Descend é o verbo, tá? Descendo. Isso daqui eu já vi em relatório de prova como penalidade, tá? Então não é só chatice minha, eles penalizam não. Outras parecidas, loss com 2 S's e lost com T. Loss com 2 S's, perda, substantivo. Lost, T, perdeu, perderam, perder no passado conjugado para alguém, né? Lost. Então a mesma coisa. I lost the engine. The engine was lost. Ou loss. I had an engine loss. Aí é loss. I had an engine loss.
The engine was lost, pode ser. The engine was lost. Or I had an engine loss. Aí é perda, tive uma perda de motor. Então, descent. He asked me if I was on top of descent. Or if I was. Acho que top of descent vai ser sempre ser com T, né? Porque é topo da descida, né? Não é da descer. Então não tem como ser verbo. Sempre com T, top of descent, tá? Mas, por exemplo, em outras frases, the controller told me to descend. Or I received instructions to descend. I was performing a descent. Uma descida. Eu estava efetuando, eu estava descendo. Aí é o descending, né? Agora, o controle me disse para descer, to descend, né? The controller told me to descend. Então tem que ficar atento nesse detalhezinho. Fora isso, foi tudo certinho. Só cuidado com a pronúncia também do blocked, que você Blocked. falou um pouco menos bonito do que o Martins mandou, um est ali, que ainda tá na minha memória, est. Est é um dos mais difíceis no passado, do ED, né? Eu já expliquei isso em outras aulas até aqui no grupo, mas o E a gente tira, né, do ED, quando a gente fala um verbo no passado. A gente fica só com o D. Dependendo da consoante que ficou depois de cortar o E, né? Porque quando a gente cortou esse E, ficou uma consoante antes desse E, né? Do verbo. A última consoante do verbo. Se ele não for um verbo que termina em som de vogal, tipo follow. Aí fica followed, não é o ED, não fica followed, né? Ou say, fica said, não fica sayed. Enfim, os verbos ficam sem nada além do D, mas esse D às vezes vira um T. É o caso quando a gente vem de uma consoante seca, assim como desculpa, o D vira T quando vem de uma consoante seca, como é o caso do K. Só que aí, para não ficar asked, fica esse kt horrível de falar, a gente tira o K, fica asked, he asked me, he asked me. Fica esquisitão, né? Fica um S apóstrofe T, assim, he asked me. E você fala, o Martins falou direitinho. Aqui no blocked, é blocked, fica um kt. Como não fica no est, fica um blocked. Transmission was blocked, tá? E com t, é meio chatinho de falar, mas é assim, ok? Okay. All right, we don't have time for part 3. Does anybody have a question? Anyone has a question? Anyone? No questions. You guys know why I phrased this question like this? Does anybody have a question? Or anybody has a question? É o indicativo, né? I just Go ahead. was a little confused because in this case, the controller gave The to last him situation? In the last situation? vectors to do it to traffic, right? And heading to 0, reported that the plane was 12 o'clock, 20 miles, same direction, and Yeah. in just in the same way, he told right overtaken. Tipo, como se tivesse, já foi ultrapassado. Mas ficou estranho isso aqui, né? Tipo, ultrapassado. O cara tava 20 milhas. Não, mas não, porque ele não falou overtaken. Ele falou overtaking no gerúndio. Tá. Ele tá Eu dizendo que anotei- tá na mesma direção e tá eu ultrapassando pela direita. Eu anotei overtaking. Ah, tá. É. Ele tá Overtaken. falando o seguinte, ó, o Como se tráfego tivesse tá al- 12 horas, 20 milhas na mesma direção. Ou seja, você tá alcançando. Right overtaking significa Quase que você alcançando, sim. você tá ultrapassando passando ele ele. pela direita. Claro que o overtaking, quem pode estar é você, né? Porque Ah, é se o ele tá right 12... pela direita. Porque é o É, seguinte. Mas right ele tá. overtaking. Ah, tá. Então, right to right, não de tipo, já. Uhum. Entendi. Entendi o que você tá falando. Você achou que era um right overtaking, tipo just overtaking. Just overtaken. Tipo, já Não, é é. right pela direita. Então, tá. Ele tá falando que você tá passando ele levemente pela direita, né? Pelo visto. Porque se É tá que eu 12 entendi assim, o'clock, você tá tipo, por já baixo ou por cima. ultrapassando. Tipo, né? Não. Ultrapassado já. Tipo, Entendi, nesse não. sentido. Mas é o Ele right tá de dando... direita. É. Tá. Right overtaking aqui de direita. É por isso que em inglês é bem comum que as pessoas usem o right hand ou left hand. Right side, left side, para ficar mais claro que está se falando da direita e da esquerda, porque existe essa ambivalência do termo right com com a contração ou com a abreviação do all right, né? Tudo certo. Você fala right, yeah, all right. Yeah. Alright. Aí você usa o right como certo.
Então, obviamente, existe É tipo, essa right possibilidade de overtaken é tipo, confusão. já passando, né? Aí eu falei, cara, que Poderia ser em milhas? alguns contextos. Eu entendi o que você entendeu aqui, mas no caso ela falou assim, ó, deixa eu pôr de Vai novo. ultrapassar pela direita. Entendi. Exato, que a sua ultrapassagem será pela direita, ó. Sim. ANAC 123, vectoring due traffic. Turn right heading 220. Traffic 12 o'clock. 20 miles. Same direction. Right overtaking. Right Até o overtaken. right overtaken. Vê que esse áudio aqui é um belo exemplo daquilo que eu falo para vocês em fraseologia, né? Percebe como esse cara falou tudo com intenção de pausa. Sim. Esse é um dos exemplos que deixa muito claro que a prova ANAC não só considera isso um hábito possível de você ter na prova, quanto ela mesmo deixou isso colocado em alguns dos áudios, né? Esse cara falou de uma maneira extremamente pausada E ele e não fala, intencional. tipo, under vectors, né? Ele fala vectoring, tipo, né? Ele fala uma coisa assim, não fala? Ele falou Vectoring. Vectoring due traffic. vectoring, ANAC Vectoring. 123, Vectoring. vectoring vectoring due due traffic, traffic. vetorando Turn devido a right heading tráfego. 220. Vire à direita pro Traffic 12 220, o'clock. tráfego 12 20 miles. horas, 20, Same 20 direction. milhas, mesma direção, Right overtaking. Que também não é uma ultrapassagem fraseologia direita. tão padrão, né? Essa dele aí. Mas aí também na vida real a gente lida com fraseologias de intenção, né? Não É, necessariamente corretas o tempo todo, né? Quem nunca deu um boa tarde, boa, boa. boa. Boa é comum. E tem outras, né? Então, na verdade, isso no mundo inteiro não é uma coisa tão padronizada quanto a gente gostaria que fosse, né? A própria fraseologia e as pessoas. Quer ver uma que eu detesto e tá na prova Cal mesmo? Tem. O cara falar o clear to line up and take off. Clear to line up and immediately take off. Cara, eu detesto isso. Não faz o menor Clear to sentido take off, não faz fraseológico. sentido você É mandar o cara clear to alinhar e take depois, off. né? É. O line up and wait é justamente uma frase para ser bem diferente do cleared for takeoff ou clear to take off. Exatamente. Então, cleared for takeoff não tem nada a ver em sílaba por sílaba com line up and wait. Na hora que eu começo a falar line up and take off, porra, velho, aí você tá cagando no pau, né? Porque você tá fazendo uma coisa para confundir. É que nem aqui no Exato. Brasil mesmo, se fala, o certo é falar livre decolagem ou alinhe e mantém. Falar linha e Exato. decola, que as pessoas falam, já não é o correto fraseologicamente, mas você tem controlador falando a linha e decola o tempo todo, né? Alinha e mantém, a linha e decola. Cara, pra que o alinha, né? Se você vai usar assim, é lógico que eu vou alinhar, amigão. Você acha que eu vou Autorizado a decolar decolagem. desalinhado? O cara Autorizado não pra vai que. decolar desalinhado, né? Vai ter Você não precisa me mandar alinhar, você não precisa me mandar. Faz É, sentido. não faz sentido. Então, assim, o alinha e mantém é para ficar uma frase de você tá autorizado a ficar na pista, ingressar e aguardar. É Uhum. basicamente por isso que se usa esse alinha. Mas o livre decolagem é livre decolagem, não tem alinha e decola, e se usa o tempo Até todo, e porque não é tem que ser fraseológico. fast, né? Pega um aeroporto grande, o cara tem que Sim, ser. e usa-se o tempo todo, entendeu? Então, assim, tomara que nunca dê merda, mas o acidente mais grave que teve de número de vítimas, né, que foi aquele em Tenerife, em 1974, se eu não me engano, dois jumbos, né, colidiram na pista. Tava com neblina e, assim, claro que vários fatores se alinharam, como sempre, né? Aquele que a gente fala dos Swiss cheese holes, né? Que são os buracos do queijo suíço se alinhando, das fatias, enfim. Mas, mas uma das coisas, assim, o primordial, talvez um fator que podia ter salvado ou evitado o acidente, foi justamente que o cara não foi fraseológico na forma de mandar o cara aguardar. E ele falou, se eu não me engano, line up and hold. E as pessoas falavam line up and go, line up and hold, clear for takeoff. Cada hora falava de um jeito. Quando o cara ouviu line up and hold, ele entendeu line up and go. Olha a diferença aí, ó. Você pega um piloto que era, como é que se diz? Era, sei lá, da Alemanha, Áustria, sei lá, da Holanda, era um holandês, acho, KLM. Aí o cara Com. tá acostumado com H de qualquer jeito, go, hold, go, a porra toda pra ele, line up and hold, line up and go. Ele ouviu line up and go, meteu a mão, soltou a manete pra frente. O copiloto ainda na caixa preta ali no voice recorder ainda parece, pô, ele deu autorização, tal, mas tinha um puta de um power distance. Nessa época foi dali pra frente que o CRM começou a ser implementado de maneira realmente
widespread, né, na aviação ampla e tal, não sei o termo aqui em português, de maneira mais abarcando todas as Esse power empresas e tal. distance, eu nunca tinha ouvido falar, ele usou ali, achei interessante. Power distance, né? É essa questão de uma assimetria de poder, a gente falaria em português, né? Em vez de distanciamento, que é a pessoa ter Isso, duas power pessoas com distance. capacidade diferente. Sim. E aí, esses dois aviões estavam com neblina, com névoa, os dois estavam abastecidos pra caralho, aquele aeroporto tava. Vários fatores que combinaram, né? Tava tendo que fazer backtrack na pista, porque era um aeroporto que um monte de gente teve que alternar, porque o aeroporto estava fechado lá das Ilhas Canárias principal, e aí pousaram nesse de Tenerife muitos aviões. Enfim, acabou que tinha um avião fazendo backtrack e o 747 da Lufthansa, não, da KLM, se eu não me engano, começa a decolar. Quando eles se enxergam, já é tarde, não tem velocidade suficiente para rotação, ele tenta, mas ele acaba dando de Barriga. fuselagem ali, de barriga, em cima do avião que começa a sair, mas não dá tempo, pega na metade. Aí o acidente com o maior número de vítimas fatais, porque eram dois 747 Acho que foram uns praticamente 500, né? cheios. Foi gente pra caramba, acho que foram 700, assim, era papo de 400, 300 e muito em cada avião. Acho que foram mais de 600 mortos, uma coisa assim, uma coisa horrorosa. E você pega ali, um dos grandes fatores foi o line-up and hold, tá ligado? Entendi. E o cara entendeu o line-up and hold. Então, assim, se todo mundo tivesse o padrão de falar cleared for takeoff or line up and wait, pronto, tá? Não tem mais go e hold. Line up and wait, cleared for takeoff. São duas frases bem diferentes, né? Salvava bastante. Uma palavra, né? Um erro, E né? você pega a prova ICAO, os caras colocaram em exercício da ANAC o approved to line up and immediately take off. Porra, velho. E essa prova quem faz é a ANAC ou ela é uma É prova ANAC, é geral? ANAC, é ANAC, é ANAC. Isso também é outro erro, né? Se é ICAO, deveria ser a ICAO fazer para todo Não, mundo. não, Né? a ICAO ela preconiza pelo DOC 9835. Aí cada país se adequa ao que ela colocou de guidelines. Então, a prova da ANAC está de acordo com o que a ICAO pede, mas não ao ponto de dar o 6. E aí ela tem lá os documentos que ela baliza isso também e tal, dizendo que para o nível 6 tem que ser uma prova específica. Ela faz uma prova específica para quem tirar o tal do 5+. Entendeu? Então é isso, galera. Um abraço a todos. Tenho que ir aqui. Boa aula. Valeu. Valeu, gente. Falou. Sim, vai. Bom ver vocês aí. Mantenham-se Pô, estudando. Amanhã, se der, entrem na aula do ICAO 7 lá, hein? Quem já Você passou tem na horário amanhã, prova e pô, pra quiser. mim? Dá uma olhada, manda mensagem ali no meu coisa que eu olho, porque amanhã vai estar fechado já a agenda, eu olho pra você aqui. Eu tenho que ir agora pra pegar minha filha, mas eu olho no celular ali como é que eu tô de tranquilo. horário. Devo ter sim, pelo que eu me lembro, tem horário à tarde. Valeu. Abraço, Valeu. galera. Ó, amanhã tem aquela. O cara vai entrar, o gringo, amanhã, nosso convidado, hein? Entra lá, o Martins, no Vou ICAO entrar. 7. Que horas que Barbosa, é? se quiser participar também, pode participar. Vai ter uma aula do ICAO 7 que você ainda não faz parte, que é pra galera que já passou na prova, mas tu vai passar na prova em breve, e é pra uma galera de ex-aluno que quer manter estudando. É um às link. 6h30. Eu te 6h30, mando tá. lá, eu vou te colocar no grupo lá do Tá, ICAO eu entrei 7. agora de supetão, acabei de receber uma mensagem aqui, cara, Então. da Amanhã vai chefe, esse dizendo maluco assim, aí ó, Bolívia Eu vou dia ver 15/6. Falei, puta que pariu agora. vai pra Amanhã eu vou Bolívia e estar não com tá com o ICAO? Amanhã eu vou estar Tira cumprindo logo. reserva. Amanhã eu vou estar cumprindo reserva, mas é conforme for lá da reserva eu vejo. Entra pelo celular só pra assistir, se for o caso. Não precisa participar Valeu. falando nem nada, não. Vai ser meia É hora bem de mais batendo legal, papo. a do ICAO 7 é bem mais legal que essa, que é mais suave. bem Mais dinâmica, é um bate-papo maneiro, tranquilo. E amanhã a gente tem esse Beleza. convidado aí que vai apresentar pra gente o trabalho dele. É um gringo que trabalha fazendo negócio de atendimento para manter a galera em forma enquanto é piloto. Ele trabalha como um personal trainer específico para nutricionista e personal training para pilotos. Ele presta um serviço de assessoria para personal training de pilotos, especificamente nos Estados Unidos. E aí eu consegui ele participar amanhã e fazer uma apresentação para a gente aí. Deve ser legal. Show.